kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Oyawre nya koromo jwang kamoro moro maintie ko gwen maket kod maindien kanyo sa chele wange warwa ki chenro ni eri mano ma Sulwe Mokinyi mabende chakore sani nyaka sichweko mabende biro mbele kanyo elo nyawadwa Brenda Genyo an ilungane Justus Adoyo wachako chenro ni eri kod weche geko manyien mabende otimre pacho ka indi kod gwenge ma okonya koromo jwang machiegni chenro ni eri kini bed kodwa nyaka chop giko radio nyango ni eri makawuono. Jatend piny owacho migosi William Ruto koro ne oyudo rwak kod dial malich mokalo. Kinde gweko mabende notimo limbe piny nero mar Kazakhstan kinde gweko mabende noyuoro timo limbe gweko mag lombo piny nero mondo mi gititi twich achiel kod piny Kenya. Anyato bero weche gweko mag ohala kod yuto mag pinje ariyo gweko. Kana twak kod jopiny gweko makono jatend piny Kenya migosi William Ruto ne olero lwesi maber nero matich kanyakla kod manero mar ohala ne jopiny gweko makono kowacho ni tiyo twich achiel kod piny Kenya kod piny nero nyalo biro kelo ohala malichie miwuoro. Ruto odhi nyime kod twak mare piny nero ka geno nitie ni twech kendo tiyo twech achiel mar piny Kenya kod piny nero en mano mabede biro kelo lokruok maduong' malich miwuoro. As the first president of Kenya to make a state visit to Kazakhstan, I come here with a clear message that Kenya is committed to elevating our partnership to a new era of strategic cooperation, shared prosperity, and enduring friendship. Though our nations are separated by geography, we are united by the common aspiration of peace, sustainable development, economic transformation, respect for international law, and a multilateral system that serves all nations fairly and equally. Our engagement today reaffirms not only the resilience of our relationship since the establishment of diplomatic ties in 1993, but also our shared determination to shape a future defined by opportunity, innovation, and mutual progress. In a very sincere way, I want to thank President Tokayev for his gracious invitation and steadfast commitment to strengthening the bonds of friendship between our two countries. Distinguished guests, ladies and gentlemen, President Tokayev and I have held candid, very constructive, and highly productive discussions aimed at deepening cooperation across a broad array and range of strategic sectors. Together, we reviewed the state of our bilateral relations and agreed on practical measures to unlock new opportunities for trade, investment, innovation, and regional connectivity. Nyakoro jongo dogi pacho ka indika mali pot koro yango ni jalup jatend piny Kenya mano migosi Abraham Kithure Kindiki gikone tukoro ne okwayo kada jo Kenya mondo mi oji weche geko mag kwe pacho ka indi e gwenge mamoko bende kane oloso kinde geko mabende ne ichwalo alamu gik ne nyadendi Anita Kindi mabende yande owito ngimane yonero magala kendo koche malich mokalo. Kithure Kindiki wacho ni ber ka oganda jo Kenya ojiwo achiel mar oganda kendo gitiyo kanyakla gikwedo weche gweko mabende nyalo pogo oganda e kido gweko mag dhoudi kod siasa gweko morem. Owacho ne oganda gweko mabende sani koro temo thuo jo Kenya e siasa gweko mag dhoudi ni ok gibinyalo gibiro riwore mar biro neno ni giriwo oganda jo Kenya kendo gitiyo twech achiel mar kelo kwe pacho ka indi mangima. Life of Anita and Kiraitu's family, it is a good time to reflect about our country because our nation is formed by the aggregation of the families that constitute the Kenyan people. I want to respectfully request that as we transact our national issues, our national challenges, we must preserve and prioritize national peace and national stability.
We take our stability and our peace for granted unless and until when it is taken away. Even for a moment, for a minute, you can see the strain that we put ourselves when our peace, our stability is threatened. We will not agree all the time on all the issues. We cannot agree. We'll disagree on politics, on many issues. But the one thing all of us in government, opposition, and independence, the one thing we must protect jealously is the peace, stability, and cohesion of our country. I want to respectfully request all stakeholders of whatever shade of opinion, of whatever persuasion, to love Kenya more than they love other things, and to preserve Kenya as our homeland. I want to end my remarks by conveying the condolences of President William Ruto, who is out of the country at the moment. The President has been in touch with Governor Kiraitu Murungi directly. He has spoken to him. He has passed his condolences, and he has offered his support directly to the family. And therefore, President Ruto mourns with us. And for those of us who are able to come to Meru on Friday, we will be very happy to see very many of you, because that should mark the final step in the dignified send-off of Anita. Nyakoro mogik machielo bende report koro yango ni moko kuom jotend duond buche senero mar Jubilee gin mago bende dhi nyime kod wuok oko. Ka giseyo malich mokalo, telo noero mano mar Kenya Kwanza, gima giwacho ni sirikand Kenya Kwanza oserem keto timo kuom winjruok mabende ne giketo ne oganda jo Kenya kane gimanyo ombulu higni moko 3-4 mokalo chien kanyo. Giwacho ni weche go mag thieth gin mago bende dhi nyime kod rochruok maliche mokalo. Weche go mag arita njawore pacho kaendi kanyakla kod weche go mag ochumi mabende sani koro giwacho ni dhi nyime kod mbemore piny. Gikwayo jatend piny owacho migosi William Ruto ni othegre kod go siasa to nyal manyo kego eko minyalo reso go ochumi nieri mar piny Kenya. Kama e kaka ne gitwak kod jofwambo. Is entitled to, na mzee amefanya kazi yake, amepumzika, ako pale huko Ijaweri anaendelea kuangalia mambo ya wajukuu wake. Sasa wewe kazi yako ni kila night you dream you having a nightmare. Unaita Uhuru Kenyatta, you are going to call your wife or your girlfriend Uhuru Kenyatta in the middle of the night. Let's be serious, people. I'm telling you, let's be serious, people. Kenya deserves better. We have been independent for the last 63 years. We are respected in the world, in the region. We are asking our leaders, we are better than, that is why in Jubilee we are saying we are better than this. We would like to change this administration because Kenyans deserve better. They deserve better leadership. And what would we do so that I don't concentrate on negatives only? We would introduce transparency and management of the energy sector differently from what you see these days. We will not engage in conflict of interest. We will not lead a government where we ourselves are doing business in the oil sector. Because in doing that, because of conflict of interest, we will not be able to regulate and manage the sector effectively. We will give an opportunity to all about what we do and accountable about public affairs. If we spend money from the petroleum fund levy or the road maintenance levy, we will tell the public what we have done in that kind of way. And even if we don't tell the public for one reason or the other, we have parliament. Parliament is the representative of the people. Elected members of parliament ought to be told and ought to be explained to everything that is happening by government. Sasa, if they don't trust the rest of us, even with the so-called G2G, why don't they take it to parliament? Our representatives are in parliament. I will be very happy and satisfied myself if members of parliament were taken through all this and all this information was given to members of parliament. Sasa hii ukora unaendelea hapa ya kuibia nchi ndio imetuleta mahali tumefika. Na wananchi wakiuliza maswali ni kupiga nduru Uhuru Kenyatta. Sasa Uhuru Kenyatta ni chorus to explain everything including your incapacity to deal with things. Finally, the level of insecurity in this country is going out of hand. On this particular one, I am doing because I have an individual and personal responsibility as a former Minister of Interior. The level of insecurity in our country is going out of hand.
in rural parts of this country, challenges like livestock theft and so on are on the rise. Homicide cases, cases of rape and the murder of women, femicide is becoming a crisis now in the country. You have noticed in the recent weeks what has happened. Young children raped, killed, and so on and so forth. Please, tim no ero mabende wakeni e pacho ka indi osebedo ka inego nek koma koche malich mokalo ibro paro ndalo moko machuok mokalo chien moko makeni osebedo kiolo kuom gasidi wang kod pi maliet kendo timo ne gitimbe gweko mag njore ka nyithindo matindo bende nego nek gweko ma koch malich mokalo ro wakeni gweko mano rogo kinde gweko ma wakeni mawuok e migawo no mar FIDA kanyakla koda jokedo na tich oganda e pacho ka indi owuok ka koro kwayo piny owacho ni koyie to nyal lando tim maket kod mano ni en janga kata tim no ero ma koro piny owacho kedo go gok girombo. Nikon moy kupogore koda weche gweko mag nek mag wakeni e pacho ka indi wago ng'wech nyaka gweko mag sindo mwalo kama lipot koro yango ni jopiny mabende wuok e alwora mar skul nyiri no ero ma Moi Girls sindo koro nyo wuok oko kwedo malich mokalo moko kuom jogweko mabende giwacho ni sundo nyithindo mondo mi obag ng'anye skul no ero ne gikwedo malich mokalo weche mag koko ma samoro osebedo kineno e skul no ero ma Sindo Girls ka gikwayo joket gikwayo piny owacho kanyakla koda telo mandiko jopuonje TSC odonjore mapiyo piyo mar biro neno ni gikelo kwe ahinya to kutede koda wedea makoni kod koni mabende giwacho ni osebed kaneno e skul no ero gikwayo jo stakeholders kata jogeko ma tayo weche somo e skul no ero ni gineno ni kindalo duto gi jo weche mag kwe kendo somo mag nyithindo korochre. Jonyuolgo lieko ni principal ma okel manyien no Mary Omwanda nitiere kod kido mano mar siko timo marach e penj e sikunde mago ma otelie. Gikoni sikunno ne nitiere kod mean grade mano mar C- e penj maduong' mar KCSE. We decry Teacher Service Commission for sending to our new national school a rejected principal who has been rejected from St. Monica Gitwamba Secondary School in Trans Nzoia to be the chief principal of this school. He has not even been a D1, D2, D3, D4, and even D5 chief principal. We are asking TSC, we are addressing TSC, Teacher Service Commission, to take our area not as a dumping ground for failed principals elsewhere. Kane otelnegi kod Profesa Medo Msama, jonyuolgo ne owacho ni sikul mano mar Moi Girls sindo no onge kod jalop principal kata deputy principal, gino mabende giwacho ni TSC owinjore olu mapiyo. We are also concerned that our school for so many years we do not have substantive deputy principals. We are asking TSC to seriously send us 2 substantive deputies who are competent, qualified, and have track record for succeeding in making students go to university. Negi medo ni principal manyien no hike sani to koro chal kagima osekalo 60 kendo ochiegni dhi e rutaya, gino mabende giwacho ni nyalo bedo achiedh nade e bero wechego mago mag somo e sikunno. Supposed to retire in October 2026. And we are being sent another already retired principal to take over from a school that has been upgraded into a national level. This school, it is a common sense. Anybody who has attained the retirement may not be able to give the school the national status it has been upgraded to. And this is the community concern. Therefore, we are giving the Teacher Service Commission another 7 days notice to give us a principal and 2 substantive deputies. Principals who still have energy, not a retired principal who has reached the age of 61. 61 principal should be playing with the grandchildren at his home area, not to be brought to Sindo Moi Girls National School.
Nyakon mogi ko were koda weche go kuma bede timore e gwenge kuma Sindo Mwalo wago ngwech nyaki county no Masiaya kama report koro yango ni jangad buche maduong' e county no Masiaya mano migosi Justice David Kemei sani koro wuok oko kendo kwayo jopiny e gwenge kuma kono ni giwuok oko ne mondo mi giyuore chenro masani piny owacho chako mar pogo lope ne jogo e kuma bende lope gi ande tie koda chochni koni kod kocha. Justice Kemei wacho ni chenro mitimo e pacho ka ni mangima jopiny owinjore owuog oko ochopie e kuonde mopogore opogore mibro yale buche mag lope maket kod mago kendo title deed ibro chiwo ne oganda go kuma owinjore obed kod lope kata obok mag lope maket kod mano. Kwayo oganda ni ka giyie to giyuor karom gi bende giket kwe kinde chenro maket kod mano. Because it has been realized that the bulk of the backlog of cases within our courts are made up of succession matters, most of which are contested. They take years and years, but she has seen it fit that instead of the other matters which have no contestations, it is good to allocate a day for them or a week so that the persons concerned will be able to be invited to come to court so that the process can be concluded. As pointed out by our Deputy Registrar here, Honorable Mkala, is that most of these uncontested succession matters are the ones where the family, through the representatives, have filed the succession matters. The same have been cassated, they have followed the due processes. The requisite form number 41, PA 41, has been issued, and what they were required to do was to come back after 6 months of the issuance of that grant, to come back to court for the purpose of confirming the grant, in which case then they will come with the family members, with the schedule of distribution, and then the estate is distributed. From there, the administrator or the administrators will now go and distribute the property of the deceased and come back and inform the court that they have done their task so that files can be closed. Za kesi za urithi, lakini tumejizatiti kama mahakama kuhakikisha tunazipunguza. Kesi 2000 ni zote ambazo zimefailiwa, hizo ni za succession ama kesi za urithi. Lakini vile vile mle ndani kuna zile ambazo tumezifunga na kuna zile ambazo hazijafungwa na wakati wake umefika wa kuweza kufungwa, lakini wananchi wenyewe walio file hawakuji kotini. Vile vile sila, kwa sababu ukisha file, ukishapata form 41 unafaa kusubiri baada ya miezi 6 uweze kuja mahakamani tena for confirmation. Lakini round hii tunasema hata kama miezi 6 haijaisha, lakini hakuna mvurutano baina ya watu ambao wanafaa kurithi, tafadhali kuja na tutaconfirm bora ulipata grant. Ngoro mogi kapod wantie mana county achiel Nonro Masiaya eni gavana county Nonro Masiaya migosi James Bobagiro Rengo ochako chenro moro mar siro jopur e county Nonro kako kang maneno ni oket chiemo e mesa kendo weche go kuma gi YouTube do sire county achiel Nonro Masiaya kutiyo ko achiel kod jopur kanyakla kod joge kuma bende nitie sector Nonro mar pur e county Nonro gisingo ni gibro chwalo mwandu mopogore opogore machwalo weche go kuma pur e county Nonro kendo gikwayo jopiny kanyakla kod oganda go kuma bende nitie sector mar pur ni ka giyie to giriw lwedo chenro maket kod maeni ma bende gichano chako juma makiny. Agriculture is the backbone of our economy, not just in Siaya, but in the entire republic. Yes. In fact, in Siaya, we are struggling to have a transformation in agriculture because for many years, and even now, we are still largely a peasant economy. All of agriculture essentially is for subsistence. We are working hard to change this situation, and I think with the inauguration of Sirio, this is a show or an evidence that we are changing to an agricultural industrial county. There are many sugar mills coming, which are in the offing. In our current budget and the subsequent budget, the next financial year, we hope you are going to work very hard to start the modern cotton industry. So we will continue to work hard because agriculture is a pillar. We have established community-driven committees
across all the 30 wards. We've got 30 circles, as we've been told, and 13, for purposes of today, 13 farmer producer organizations who have been onboarded to strengthen farmer institutions and to improve market coordination. Today we are going to have a presentation of more than 25 million shillings. The groups who are here, some already have that money in their bank accounts. We have established over 120 farmer field school demonstration sites, equipping farmers with practical knowledge in climate-smart agriculture. Today we celebrate NAV CDP, which is a World Bank funded grant project, a partnership between us national and the county. But we understand that the foundation by which we are building on is what this administration has done. Case in point, today we are very proud of Siriwo Rice Mill, and we know that the amount of money that NAV CDP is going to put there would not have happened if it wasn't for the for the investment that the county during this administration has done. Nyakar mogi kupogore kod mago ne en mor kod ilo ne jogo eko ma bende gin artist kata jo tung thumbe kanyakla koda jogo eko ma timo timbe eko ma moro ji mbui banka jod bura gwenge go eko ma kono ne chwalo ya studio moro ma bende sani koro jo thum kata jower go eko matindo ma bende ka piny nyalo bedo kod yot e timo timbe gi kata wende go eko mag thum. En gima no ler ne kata jogo eko ma bende tayo chiemo teach kit somo no ero mano ma competency based education kata CBE bende nyalo do thuolo mar biro chwalo chenro magi e yo maket kod mano rowere buora ma bende wer kata timo kit mich kata talanta mopogore opogore no nyiso mor margi e kinde nyasi maket kod mano e county ma Homa Bay. I'm a teacher of theatre and film, so this workshop has really helped us with the new CBE training. We are having a new subject, theatre and film. So it's hands-on training. We are being trained on video production, how to manipulate cameras, editing. So I'll encourage teachers who have not come and they are in the theatre and art space to come to the training, which is going on until next week. So far there's a hub at Rapogi Center. It's a very good resource center where we can bring our students so that they see the equipment that is there. They also get hands-on training because it is important as they are going to join their careers in theatre and film. Mimi kama naweza sema nimegain a lot sana kwa hii training. Juu unapata like kama sahi dunia ina evolve sana. So unapata kuna chances mtu anaweza kuwa na hizi vitu but hajui kutumia kama artist. Unaweza kuwa una own camera but kuna venye hujui kutumia. Na unajua tu ngoma video ndo pia kitu inaweza fanya mtu aende YouTube promote ngoma yako. So bila video poa pia na feel ingekuwa ngumu sana. Plus hapa pia tumekuja kujua vitu mingi. Like kama actors na artists, jana tumeambiwa that kuna organizations wana support hizi talents. So mtu anaweza waandikia hata maybe nini fulani apply hizo loans na atoe ngoma. So si lazima ukue unasema eti una pesa but unaweza nini plus Kenya Film ko tudorego fees mheshimiwa Nyamita osepuonjowa gik mang'eny kendo wagombo ni gimed puonjowa tajiwo joma pok obiro ka ni gini ber. Anyalo advise jower wetewa mawinja sama weni ni mondo gibi uriri CDF mondo giyud knowledge mar wer kako nego bende gitimo ka gidhi e studio, gimonego bende gitimo ka giwer, gimonego bende timo kigolo video. Bi mondo yud knowledge no nika mondo ing'e mang'eny about wer. Jokol mogeno wach maliche miwuoro kendo gwen kuro bang' ka dwaro mag jopiny moko e kaunti no Homa Busia mondo menegi chope tesendo bila mabusia mondo menegi sundi mondo miyo bilo we thuolo jal mondo bende no mak kod obila koro nonyuolo mana tho
kaji ariyo no chiel kod magina mowito ngimagi kod obila wege kuma kono kinego kuma jopiny mabende ne kod mirima malich mokalo ne omonjo tesendo obila no ero kane gidhiro mondo mi obila owe thuolo ojal no ero mabende ne obila ondhiyo. Ne en rakruok ma koni kod kocha wedeya ng'wech mar guok kod rombo mabende ne nitie kind obila kod jopiny goeko. Bang'e obila notiyo kod magina kendo chielo gi risasi ji ariyo goeko mabende no owito ngimagi. Kama kaka weche ne chalo Busia. Alisikia risasi ya kwanza, akatoka mbio kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani akapigwa risasi kutoka nyuma, side ya chest, side ya heart, on the left side of the heart from behind. Akapigwa hapo risasi, akaanguka kujua amepigwa risasi. Unfortunately akasuccumb. Ndio maana tuko hapa. La tuone the way forward. Papa akakuwa pronounced dead. Kuna mwingine pia anaitwa Teddy somebody. Huyu ambaye maaga hapa nyuma, hii mwili umeona hapa nyuma, anaitwa Fred Odhiambo. Alafu kuna Teddy amepigwa risasi kwa shingo. Pia amekufa, amepelekwa mochari. Kuna mwingine watatu anaitwa Nicholas Odhiambo. Amepigwa risasi kwenye bega na moja ikamguza kwenye uso. So pia wanajaribu contain situation. Nilichukua initiative, nikapigia regional commissioner Mr. Masharia. Wakati sasa zilianza pia nikapigia regional IPOA Mr. Emmanuel. Wakaniambia wanajaribu wawezavyo ili wa reach out hii county commandant. Wakajaribu kumpigia, hakushika simu. So sisi tunasema hivi, sisi we are ready to die kama jamii. Okay, Fred kutoka kwake kwa nyumba, ametoka tu kwa nyumba saijaka akiingia hivi town. Anaitwa Fred Odhiambo. Fred mwenye amekufa anaitwa Fred Odhiambo. Ametoka tu kwa nyumba jioni akipita hivi. Dakika kidogo wananipigia simu ati ni kama tunaona mtu. Kufika vile nilikuwa nakuja nilijua amekufa tayari. Juu kulingana na vile nilielezwa ni kama ameaga. Kufika naambiwa like bado anapumua. Lakini kulingana na mwili yangu hadi niliambia mabeshte wangu sijui chenye inanifanya. Nilikuwa nasikia vibaya sana. Sisi tulikuwa tumeenda town kwa harakati ya kutoa Chikuze, kwa sababu Chikuze pia alikuwa kwa process ya kutoa ndugu yetu ambaye anaitwa Joseph. Na kulingana na procedure za police station hatungeenda watu wengi kwa sababu ile ubina, mnajua police station yetu ni ndogo. So tukatuma viongozi wetu wachache waende washughulikie maneno. Baadaye mambo ikarudi ya kwamba Chikuze ameshikwa. So hii Chikuze bado viongozi wakaenda kuintervene. Na wakati ya intervention iko kinyozi moja ilikuwa imevamiwa na machokora ya town. Na hiyo kinyozi bado ni ndugu yetu tu. So kwenda kwa hiyo rescue, kumbe askari walikuwa prepared tayari wakishika Chikuze juu tulipata wamevaa helmets, wamevaa boots, wako ready for war. Na wakaanza kufire live bullets. Unaona? So far sisi tumeconfirm watu watatu. So far ni watu watatu na nataka nikumbushe ndugu. Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa. Tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javida alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa. Yeye hakukuwa kwa maandamano. Jakoro mogigili pot no Roma bende uki county no Busia mwacho pugi koma Weche Manyien kogwen maket kod Maindi kata mana no wach no Roma rach kendo balete gilit mapoko dwarone. Kapo nitie wach e kind obila kod jopiny winjiro manyo kenge go eko mabende nyalo loso go weche maket kod mano ok ber ka ichaki wite ngima nyako na mwajong. Kata kamano an kod geno ni Ruma ber kamoro moro mantie. Adwa gombo ng'eyo ni to piny runade kamoro moro mantie. Donje Facebook kanyo many Kala TV Live. Nyisa ni to piny runade kamoro moro mantie. Twitter Kala TV Live, TikTok Kala TV Live, YouTube Kala TV nyako na mwajong mondo mi wang'e ni to piny dhinare. Kapo ni mago tekni to bende nyalo luwo achiel kachiel live mago mag tudruok e lony manyasani mondo mi wane ni piny orunade nyako na mwajong. Good morning. Kamoro moro mantie wageno Ruma ber dakika osekalo kanyo adi dakika osekalo kanyo 28 bang' saa achiel kogwen maket kod Maindi. Happy TBT Throwback Thursday warwakie Kala TV kogwen maket kod Maindi. Gi nyingiga iluonga ni Justice Adoyo Awuod Sembe. Kete mane Kala TV wakawo yo machok aduogo. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare.
Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka MKWesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788000082 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama uting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 0714 49 5674 0714495674 kata 07 28 66 38 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo
kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida ma in godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco, mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola ma imiyi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Mkewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791 26 1377 0791 261377 kata 07 88 00 77 82 0788 007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka chieng' ngeso wayepo chakre saa 2 okinyi nyaka saa 6 odiechieng'. Jumapil kod holidays duto to waloro apisi marwa. Bende inyalo yudowa e mbui kaka Facebook, Kewesa Sacco, YouTube, Kewesa Sacco, X, Kewesa Sacco, email marwa info@kenyawestsacco.com. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Be in jalno Machiegni kendo nyako Ramoga Jwang' dako sikalo kanyo 38 bang' saa 1 kugwen maket kod maendi wariwre kod nyawadwa Brenda Agenyo Nyasuba Nyaram. Jam nodino ne. Kata kamano koro chopo na kwa ngone loe kane wachako to sechopo wacho ni better late than never. So you are late but you are here. Machiegni. Asante. Mustokanyana. Good morning ucheo na ale kama mrama untiere this morning anachio makare. Okay. Wan kod gino nuru maber nyako Ramoga Jwang' kamoro moro mentie kendo ne wasekalo wase chako chwalo keyo wadhi mana kod nyime Brenda. Wadwa chako kod nonro go eko mag Oboke. Mapenjorugo?
Pinyano ko ruma be. Okaneno wach moro gwenge mawuoke. Koyo nitie Kisumu. Koyo ni Kisumu. Actually okangeni wasicha chaka season koyo already. Yugne. Mano dwe mar adi? Mano dwe mar 5. Yeah, mano domondi. Oranga between dwe mar 7 dwe mar 8. Anyway, machiegni nyakol Mugajwang' weche ng'eny sa matin weche go motenore koda wakeini bende giserame pacho ka endi ni koro ok nyatu kodgi kaka ituo kodgi no nyakol Mugajwang'. Ka wakeini e pacho ka endi wacho ni koro wach mar nek kod njore mitimo ne wakeini Brenda. Yes. En wach ma koro nego bani luongo ni national disaster. Kabisa. Okang'e kod yie kod wach ni eri. Wach no ayie godo kabisa. To jogi yudo uga kure. Kama ge yudo wai. Just as moko nyalo wacho ni yes o samoro giyudo e kuonde ma samoro wan bende watime makosa. Lakini joma chuo nyaka ng'eng'a ni relationship koko dhi makare to nek is not the solution. Exactly. You move on. Yes, ibro yudo nitie jomoko kuom mano timne gi njore kaka nyadendi moro mabende ne owang' dende nikech ne nitie kod tatu mar jatend piny wacho. Yes. Ok ber kata matin. And then wantiese bedo koda cases go mag nek mag nyithi school matindo tindo gibed jo grade 6 jo grade what itimo ni ganyali thoth kigi nyithindo manyiri. What is so unique in ladies? The question should be what is wrong with men nowadays? Nowadays. Those days they were good. Those days they were not there. Okay. Humanity olala. Imagine men are supposed to be the protector and defender. Lakini you people are fair eaters. But nowadays fair consumers. Eti ukimkosea tukisa fair kitu kidogo, hii fair tu mtu akikula jameni, fair tu. Ati orni 500 gi 30 migolego. Onjo koko nini tulego no dinyo avocado. Nati. Wala okreuru, wala kupacho jo kanyanam. Tibende Kenya dendi ting'eyo ni gimitimo no nyalo teri kama rach werigo. Kabisa. At the end of the day bromana iki to kata jio dhiedo. Weche dhie nyime. Nonro bila pok ochwere. Ng'ato no jafwambo ne wacho ga ni nonro bila. Ochwere. Chopo ga. Anytime no. Wabro mana biro yiko, mote machela adek. Koda familia bro yudo ratiro. Odo kong'eyo. Nyoro nyantie koda wendo ka endi mane yuago weche mag rita kwe sub county Maseme. I would really want to talk little on that. Seme arita kwe unye saniti bloka kethre. Weche okbeyo. Insecurity chochwaje gi pala imoja jopuonj koni kod koni tendo bila sub county Maseme. Good morning wamoso uno yawre uru wakoinu uduoguru wako konjo Seme. Mondo weche mag rita kwe obed makare. Yes. Jopuonja winjo ni nyoke ni monjo gi monj mokber. E kach ng'ud bura Maseme, kach ng'ud bura Nyakachbi. Wach maro ni just as higa ka higa ko wil jopuonj to jing'anyo ni ere kaka inyalo tieke. Because the way manager japuonj no samoro ber godo e school no. Jomoko bende deserve ber no kama chiel. Jopuonj joko nigo bed ni ng'ato achiel bedo kama samoro yudo ni samoro bende mano kwayo kata mana that transfer. Apani winjruok onego bede kindi jopiny ng'eyo. There's something called ignorance. Exactly. Nikech napenjo japuonj kanyoro. To kona ni a principal should stay in a school not exceeding 5. Exactly, I know that. 5 years. To japuonj ma kawaida ka in kod an kama to nyalo bet kata igno chika pa. Kata igno chiko kapod okidwaro puonja kanyo. Not unless me or request. Yes. Koro en chik ma TSC ni ki in head and one point or the another after a span of 4 to 5 years you are taken to another school. Yes. For example, Maseno school. Japuonj Maseno sibet kanyo kuom thuolo moktin negna dek. We are prepared. Any time from now. Anytime he can leave. Nyalo wile itere kumachielo. Nyalo tere kumachielo okonye school moro mane gweng'u cha. Yes. Or obed commissioner. Migao mar somo. Yes. Position po ng'eny luwore kaka itiyo. And then Brenda, wach mang'anyo sindo unya winjo ni ji no ng'anyo. En nyoro sindo. Ogidwa japuonj mokelnegi no. Jodongo moko naneno ka wuoyo. Jaduong' moro mane wuoyo motelo manorwako gudu maround no.
tipo ne moro mabende ringe social media kane jopiny kwede ne lawe gi lap mapokoro anwango ni gin ma iketho skul koro chal ka gima sido kuro tie two factions tie part mane siro ng'anyo part mabende oksir kwedo ng'anyo mago nyaka bedie yes and then tarik 31 tunaingia Kisumu ingie juma ingia Kisumu jo ODM underground ODM wacho ni mano tindo gin jo ODM sani ogilinda ground gin ODM giwacho ni 31st and teacher by the way 31st of this month no next weekend yeah of more the end don't the next one ema gidonjo Kisumu producer Mainatho Maru wabiro gi maino donge wadonjo kawuono warito jo ODM wabiro gi maino Gladys Wanga wacho ni gibiro wacho utieko nang'o wacho gi Wanga gi Orengo wacho no dhi matek pok orumo Orengo no sema jorit mage nyoro what do you think I think that is wrong that is extreme towards Orengo because josiasa gi yanyore pile ka pile nyande wanno ka jatend piny Kenya yanyore malich mokalo gi migo Rigathi Gachagua no kom jono mae jorit mage ni maskio yake ni jomoko chwe jomoko be slim jomoko dhi e gym so magi gik ma josiasa gi timo kinde ka kinde so maybe punishing someone and withdrawing of the bodyguards and such like samoro ok ber yes aji mi pembelepe aji mi thuolo onge goke onge mana wach di mana kwe but hey onge gima lit mokwe yeah ni chwar why they survive do you know why they survive no se wango chwar ni gipi to unu chwar ni poko magi takanete poka bedo kuma ginti idworo gi marach why chwar ni persist and ni chwar ni wuoyo gi nyithinde exactly they communicate chwar ni nyanyangu wuoyo gi nyathine kendo gin gi method kata word magitiyogo koro seche ma chwar ni grow seche midhi muro pi midwa olo e kitanda to dongu target ga kuma ginyuole kona magibede mag mattress tonge go tek mondo to otore koro chwar ni kono ga nyithinde matindo jiuru toku nikech bang' kinde machuok gima liet no dhi mana kwe emomiyo uneno ka chwar ni ok tho kutiek mud mo koto wanego gi chaki po mana ka tonge ka that very evening oselokore chwar ni kendo gisetegno kora kono Orengo gi Wanga jiura jiwa toku Wanga ayany miba kuomi bro mana rum Orengo aneno ka sani koro gore ni en jagine bro mana rumo onge gi makrum adhialo nuga jaod bucha pile ka pile very sober gentleman that's why I'm telling you just as we have leaders and politicians wan gi jomoko magenge na josiasa wuoyo kaka wuoyo to a leader wuoyo as a leader a leader nyalo bedo ni en jasiasa at the same time but leadership skills mage ok owe chien so ka en ng'amo chanore en weche no kebedo kumibaye wacho kebedo kam kochung' no wacho points to gin points and a leader is talking exactly timos na jadubura mar Rieda Tinda Molo olal kabisa Tinda Molo lal so gine magine fans Tinda Molo lal onyiso apaji mheshimiwa miwa pachi ngata olal onge okolind ground okolind okolindi nyocha rumo kod Rieda wacho na mana ni en olindo baba en tiyo to lindo baba oya mana projects ge Rieda kucho odicha to kipenje ni to ng'ama wang' ilaro go komi to ni ong'isi niya papo yao ng'ama dwaro chung' jiwo bia ng'ato milang'one mil miende mano Tinda Molo koni to kipenje ni tidhi gavana ni Rieda kanyo ema pod wa implement to woodwe gima biele kinya winjo ka gima no wacho wach fuel keko na nyi winje ema ne jatend piny bo wacho temo buru be nyodugo timonade owacho wacho ni giwuoyo scripted achiel Tinda Molo no wacho ni wach fuel ni ok omako jo Kenya kende to kochakre pacho ka kende do you trust kutiende wacho ni
Lweny ma kochema koro miwa sando. That is the truth. Ni gindo chakore lweny ma osebedo kadhi nyime between Iran, Israel and USA. But taking advantage of lweny no is a big no. Yes. Onego beni wa improve watemo. Pinyo wacho orianre. Yani they need to try. Yes. Okinya don't do it now extreme. Yo lweny no. Responsibility mane mutinda mologe ne yoka jolbura. What responsibility are they having? Gidhi lock chike manyalo gawe jimagmo. Wakilo tinda molo uguru oko udhu los chike. Manyalo tayo weche gi mag modhi mondo me kik oganda ne matek. Mano otimo mi jabura nikech wang'e ni jabura to ne wacho ni jabura ber gi od bura. Koro ka jabura ber gi od bura waori wan ni edwond jopiny wan meneno wakani utiende una molo. Ugoko udhi ulos wach mo nego oganda jo Kenya. Yes. Owacho wa yueyo. Jod bura mano mingi kendo mawiye ler munya. Ani gima dira gi wach mon. Ni imede. And then ka jogo koko matin tiduo induse nat go magirido moro gi luzen moro gi titan mana matin moro koro paraffin mane okobedo interfered with ema kore medo to moro chimno nothing totally they have done nothing totally nothing they are just playing with maseke of wanai gitiyo gi pach jopiny apenji moro kwa tieko jod bura mane mineno ka wiye samoro lerga ma samoro lelo jomoko koyo tiende gi nyikal jod bura ma Suba South Karole Mondi jamano bieler. Bieler. To lwete be moro. Cool. Bieler. Yaga mo gibranda mapepe Oboke mar Daily Nation wacho na mwite mokwongo. Pang'yo kanyo Oboke do mar Daily Nation ite mokwongo en weche go mag fuel wakani fuel our demands. Oboke ni ma standard nyakoro mgajong kono wang'iyo gi parallel achiel kachiel bende en deputy in name. Ben manyiso ni korako ni Brenda wacho ni jalup jatend piny owacho Kithure Kindiki en mana deputy gi nying. Like he's not doing anything. Yes. Just singing. Yes. Singing soprano. In the middle of the paralyzing fuel crisis, Deputy President Kithure Kindiki cut the image of a man watching events from the political sidelines rather than an acting head of state. As President William Ruto traveled through Azerbaijan and Kazakhstan, Kenya appeared to be running on autopilot, while cabinet secretaries and even blogger Dennis Itumbi took charge of crisis meeting in Nairobi. Ali, blogger? It's just a mere blogger. Itumbi anakuanga blogger. No, anyway. Let's be genuine. Whatever. Standard newspaper, can you, with due respect, can you refer to Itumbi with the decorum? Standard newspaper, of all the people, you refer to Itumbi as a what? As a blogger. I don't think he's a anyway, blogger. What I wanted to know, I'm not sure. Standard, I'm not accusing you. I'm asking. Was he maybe a trained journalist? Former. Dennis Itumbi took charge of crisis meetings in Nairobi. Kindiki was inspecting roads in Tharaka Nithi. The DP's glaring absence has now raised questions over whether he's being deliberately locked out of the center of power or whether he melted when the heart of national decision making became intense. Mentioning Kindiki hima jatend piny migosi William Ruto ni pinye ma oko Brenda. Jalup jatend piny onego beni kao kar kom. Onego beni chung motegno. To en owuok oyawo mana peini e kinde ma bloggers emobet piny. Macha meetings onego beno chair. Macha meetings onego beno chair. Iti mar ariyo mari mar Daily Nation wacho nango? Iti mar ariyo mar Daily Nation wacho kanyo ni TSC's 2.2 billion budget hole set to hit teachers in acting roles hard. Ano ko kanyo picha mar Chief Executive Evelyn Mitei mano mar TSC. Commission says money needed to cover allowances for tutors in acting capacities has not been factored in the 2026-2027 budget. Koro TSC dwaro pesa moro kamaro mo billion ariyo nukta ariyo. Kata kamano okokete budget. Nyiso ni ma dhi nyogi gi jopuonj mbele ka. To gidhi gole gani?
Bidine pinyo wacho mingi. Itini rimara rio mar standard kora koni nyakoro mungajwang court told how 208 billion health deal with the US arms Kenyans. Fresh court filing says the much hyped agreement titled in favor of the US. High Court told the deal commits Kenya to pay billion not approved by Parliament. Kakulu mani muno mingi watch market kod mano. But ita marario kairi Mano mar nation, yes. Nation. Abeni wacho kanyo ni KU's acting VC emerged top candidate in race to higher varsity awards. Poku negi yero. Ino kanyo ni Professor John Okumu. Mano wudlu. How the team maber. Then a bathe ite marario achel ne romano mar daily mar standard. And a family killed gospel family of killed gospel artists demand answers. Mani bosomo ite marario mar standard. Piny kanyo bende ne Haiti force deputy deployed to deal with cattle rustlers. Ite maradek mano mar Daily Nation. Ite maradek mar Daily Nation. Wan kanyo gi weche mag football. Kenya rose as Arsenal's 22-year wait crumbles into league glory. Machende ni jo Kenya date kae kendo wacho kanyo ni jersey mag Arsenal usore nyawre. Anakuka nyipo. Arsenal no win after 22 years of wait. They're celebrating everywhere. Arsenal. Okay. Congratulations to the team Arsenal. Item Radik ni Roma standard Kenyans 446 million win in cancer research. A core team used community engagement pathology and new genomic capacity. Which ge koma cancer bosom iteno Roma Radik maro bokeneri mano the standard. Item Radik mano daily. Itemara angwen sorry mar daily awana kanyo gi weche go koma ng'anyo mano timore the ones we lost in deadly nationwide fuel protest. Dark day, government puts death toll at 4 but human rights activists dispute the number saying 12 people perished. But yesterday they were 11 according to what you read somewhere I think. Yes. Koro manyiso ni piny wacho ni ji ang'wen kende mano sewito ngimane to migao makedo ne ratich oganda wacho nokwano ringre ji 12 gi sani. Moko be ng'ini poni osiptende. We pray for them. Yes. Eka iteno ero mar ang'wen oboke ni mano mar the standard wacho ni Kindiki's absence during the fuel crisis raises questions on his leadership. Deputy President under scrutiny over lack of visibility during a period when he was expected to act decisively in the president's absence. Kaka ne liko ni ite mokwongo kaka migosi Kithure Kindiki en mane wigari kar mondo mi obedi office mondo mi gisolve weche gi koma chando gana jo Kenya. I think Kindiki pacha, I think maybe he's busy campaigning in Central. For him to maintain his position and deliver. Let him work first. Yes, we'll see him working. Ite mara beach kori? Ite mara beach wankanyo gi weche go komag ng'anyo kanyo. Watakani transporters, these are our demands. No progress. Not much has happened since suspension of the strike as CS await President Ruto's return. Yes. Officials dismiss allegations they were bribed to end protest against high fuel prices. So, onge gimose timore nyaka sani, pod girito jatend piny Kenya oduoge pachoka. Okay. Koka giwuo. Iteno ero mar abich oboke ne mar standard gin wach en report mopogore wacho ni missing school girl found murdered in Nakuru. Her body was found hidden in a maize plantation within Lare area. She had allegedly been raped before she was killed. Iparo nyathi matin nieri. Lipode onkete bokeneri maro mar standard ite mar abich. Boke mar Daily Nation. Daily Nation ite mar auchiel. Yes. Wacho kanyo ni with due respect, I wasn't disrespectful to CS. I hate lies. Mano Kennedy Kaunda, you remember with due respect. The gentleman mane trend. Mane trend with due respect. Wacho kanyo ni no ken disrespectful ne CS Opio Wandai. Yes. Atachiel koda kanyawad gi John Mbadi, he was John Mbadi. Wacho kanyo ni he hates lies. Yeah, and Chirchir was also there. At SJ choir member. Is that really necessary? Daily Nation.
No, what you did? Why are you beating Daily? Daily Nation, is that information? Read it. We want to hear. What SDA choir member says he was not happy with the way ministers communicated the deliberation at the meeting. So the man is a SDA choir member. Yes. But were we talking about the chat thing here? Is that information necessary? Aye. Okay, give me a title on the marriage matatucha. Ite marauchiel aneno ka Brendo se tung mosu ko Daily Nation. Ite marauchiel standard koni wacho ni High Court grants teenager green light to engage in consensual sex. Consensual, yeah. Consensual sex. Consensual means nimekubali. I'm aware of what we are doing. We can proceed. I'm ready. We can proceed. Yeah, you didn't force me. In fact, ulituma fare na nikakuja. Nikijua what we are going to do. You didn't force me. What do you think? What do you think? Do you know a teenager? That is wrong. Do you know a teenager? I know a teenager. Starting from? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kuro man go gipenjo ahinya en 17 kabiro piny. Ng'eni tinde deni gidongo. Exactly. Onya paro ni machwa. Tonge. Judge rules that close in age cohesive sex between adolescents not a crime. Oh, only if it's between teens. They're both teens. Both teens. Maisenia, kidokot, tido ka nyari, okelo nyari maja 14, okelo wuoi maja 13, kata ja 14, kata 16. Miwinjo ni ne gitimo timbe jo. Gitimo richo. To we record gi. Not unless no ywak ni no chune. To kute magayaki. Ineno kuma samara nyalo dok ne court matin. In a situation whereby they are both teens, maybe the boy is 15, the girl is 14, below umesema. But ibiro ka jonyuol nyako blame the boy. The boy's side. The boy's side. Yeah, because they are both teens. Yes. That is very true. They are both teens. I mean, maybe guidance and more but the critics argue that landmark rulings risk weakening child protection under the Sexual Offense Act. Maisoni koro tie duodi moko pod mako wach nieri. Warito mondo wane kaka do bro ngado. Ano tipo kanyo mar Justice Bahati Mwamunye. Yes. En mane wach market kod maende mule. Ite mara uchiel koso ine? Ana ite mara abiriyo. Mano mar Daily Nation. Wacho namo? Lendo mopogore. Ite mara abiriyo. Ite mara abiriyo mano mar Standard. Wacho kanyo ni judge plate on age. Panina na wacha achiel. Olak nyaka ite mara abiriyo nyakolo mojong. Ite mara boro Brenda? Ite mara boro mano mar Daily Nation. Petitions rock Adan's KRA appointment. Prayers the petitioners want Mr. Mohammed blocked from assuming office until it's called Mohammed Adan, no? Are determined. Okay. Mr. Adan Mohammed addressing journalists at a past event. And then ita mara boro koni manoma the Standard wacho ni how transporters strike demos through more fuel to ethnic flames. Politicians have characterized the fuel strike as sabotage by a certain community. Katolo mari mono mesom ite mara boro mano mar Standard. Ite mara ochiko mar Daily wacho nano? Ite mara ochiko mar Daily again kanyo lendo motim kwenda Kenya Airways. Ite mara ochiko mano mar Standard bino tim lendo. Ite mara par mano mar story moket kae ni Mula Direct. Muli na eno wadu. Yeah. Pole. Yeah, I know the boy. We grew up together from the same village, from the same family. What happened? His wife died, bled to death in hospital after giving birth. Pole. Bled to death. Blood crisis killing mothers. So watch marni remonge hospital ni makanga mamiyo se konyare to kaka konyonge. It's a problem in so many hospitals. Ite mara par mar Daily Nation. Yes. Ka isom report market kor mano nyakol mangajong. Ite mara par mano mar Standard Enol Kalau offers Gashagwa Korea new battle ring. Weche mag siasa go magol Kalau
ni itenero malapar mano mar The Standard. Ite mar 11 mano mar Daily Nation. Daily Nation en kanyo lendo. Ite mar 11 mano mar Standard ben lendo. Ite mar 12 mar Daily Nation EPRA otimo lendo kanyo golo public notice. Ite mar 12 mano mar The Standard ben nitie lendo. Right, but ite mar 12 mar Daily Nation. King demands justice for gospel singer. Remember that? Mano mane olal gocha. Ite mar 13 mano mar Daily Nation wacho nango? En kanyo lendo motim gi NCBN. Ite mar 13 mano mar Standard en lendo motim kod Kenya Airways. Ite mar 14 mar Daily Nation en kanyo wacho kanyo ni court faults MP Toto over AIDS forced exit claims. Lawmakers' spouse was accused of interfering with staffing in the women representative's office. Do you know Toto? I know Toto. What was the other name I'm forgetting? Linet Toto. Mano mane woman rep moro mane wuotha gi tiende kane chako cha. Ite mar 10 Ite mar 10 kod abich gin kanyo lendo motim kod ka pengino mar KCB. Ite mar 14 mano mar Standard en page somo kod page ndiko goro mar cartoon tie kanyo. Ite mar 15 the question for the day. Bende ite mar 16, 17 gin kanyo page ndiko gi page somo ka ite mar 17 on kanyo gi goro mar cartoon. Goro mar cartoon kora koni Brenda ite mano mar The Standard ite mar 14. Aneno kanyo tipo kanyo mar Sifuna ringo kotingo flag. Flag mono ofwaye gi etoke to wacho kanyo ni I will find my way to others of like mind. Podo manyo jok monyalo ringo go. Podo manyo yo. With that ego. I think Sifuna amejipanga. He's speaking so strong. Yeah, so strong. That man is so strong. I don't think nipodokia kumochom ke podokia no reure ginga. Gech kata nyako kisero Brenda. To okodwari obro nyisi so strong kung'eyo ni oko lose nothing. To kaponi wineno mag pod goro lo to pono Oboke mano dwari tinde pod ji timo gigo maler kendo magoro map makumo chungeno ito Oboke jo life bira ino kigoro Wakwacha ni weri koda. Wakadwa. Question for the day and need support court decision on the Obado's case. Obado's case chabende nyime. And then initi maradi idwangi onwa goro markatun ka wono we mana kum tuono mar Ebola. Oh pole. Ineno kaka oyaw border. This one is supposed to be border. Yes. Oyawe koro Dr. Kenya. Kungu. Ebola donja. Pole. Mabedi motang. Pajeso moko pajo ndiko ite mara 16 mano mar Standard odhi kene kite mara 17 koro Brenda kono. Ko ite mara 18 wan kanyo gi today in history. May 21st 2008. All land leases granted before May 1909 are cancelled by the government. Lands Minister James Orengo said that all the land under short-term leases that had expired will revert to the government. He added that his ministry was on high alert to ensure that nobody attempts to renew or extend them. Yes. Here, Mr. Orengo is with Permanent Secretary Ruthi Angote when he made the announcement. Mago sigana nyakoro mungajong ka thuolo mari mondo mingi weche maket kod mano ine ite maradi nyamen ana ite mara 19 mano mar Daily Nation timo kanyo lendo ite mara 18 mar Standard en lendo but ite mara 18 yanyis jopiny ni senators warned of family planning supplies shortage. And then ite mara 19 en lendo ite mara 20 kora koni benen lendo ite mara 20 Daily Standard benden lendo ite mara 20 kora chiel koden lendo ite mara 20 koda chiel Standard koni en weche magoala KCB Kenya Q1 net earning hit 7.8 billion to join rivals in defying tough times. And then ite mara D ite mambele koni 22 ka komenda ringwe bomu pogore kori 22 koda dek gin mana lendo aneno ken kodo Oboke mabalang mag somo kora koni 22 koda dek gin lendo 22 koda ngwen weche motimre pinje maoko Muhozi targets former speaker's luxury empire in a graft crackdown. Nge Muhozi and then ite mar 20 koda bich en lendo magute
Odhi nyaka 26 27. An kanyo gi oboke mabalang' weche mag somo nyaka penj go eko mar CBE bende ket kanyo mar siari kaito oboke mabalang' no dia nyaka e ite mar 21 wan gi mago motimore counties. Correct. County no mabaringo iwacho kanyo ni Kabarnet Zombie Street now business hub thanks to effort by police resident. Okay. And ng'inian pradik, meriti. Okay. Ane pradik. Ite mar prario kod ariyo kod weche go mag county suspect in Joe defamation case fails to block evidence. Okay. And someone tried to defame Joe. Then Pinkanyo, why bid to reinstate hospital staff was rejected. Judgment in Beere North Pole petition set for today. Kawuono dhi winji wache mag court mag Beere. Then wan gi lendo modhi adhiya, wan gi weche mag property modhi adhiya kamano nyaka e ite mar 29 wan gi mago motimore pinje maoko. Region on alert as DRC Congo reports more Ebola. Ite mar pradik standard koni en aga jamili kod kwan nyaka mga jwan ka uthono mari mondo mingi boke lendo nti ite mar pradik kod achiel kodi kono. Kora koni pradik en kanyo weche go mag ohala KCB group post 11% profit growth to 18 billion in quarter. Then pradik kod achiel aga jamili kod kwano. Pradik kod ariyo gin lendo magweli matindo standard koni, pradik kod adek gin oilige ko matindo. Pradek kod ariyo aga jamili kod kwano kaito pradek kod adek oelni matindo. Pradek kod ang'wen standard koni gin oelni matindo, pradek kod abich lendo mag ute fwambo kod keyo. Bende pradek kod ang'wen oelni matindo, pradek kod abich gin kanyo oelni matindo kaso bathe kanyo jogo mamagoro dal godo chakore kanyo. Pradek kod auchiel ite mar standard en ute mag lendo motim kod ute mag fwambo kod keyo. Pradek kod abiriyo tuke ochakre en Julius Yegon exit beckons after his last African show in Ghana. Othono mari mondo mingi weche mag tuke. Pradek kod adikori. Pradek kod auchiel gin jogo mamagoro lal godo molakalaka nyaka ite mar pradek kod abiriyo. Aneno jaduong' William Osio Dongo. Okine jaduong'? Oh. Okay. Ikowe kanyo. Pod okondiki. Podi en memory first anniversary. First anniversary mar jaduong' William. Ng'ato koweyo ka nyaka gi wuode. Iluongo ni Nyambariga Onkundi and Job Onkundi. Pole mago jawa majo Abagusi. The Kisii Nation. And then ite mar pradek kod aboro daily standard koni and its fresh face and familiar rivals as Star prepares for 2027 AFCON. Ite mar pradek kod aboro gin weche go mag tuke. Ingwe still hope for Mano Daily Nation miracles. Yes. Daily Nation weche mag tuke. And then pradek kod ochiko a standard and for Arsenal the time is right and the Lord has made it happen to them. Tipo kanyo mar manager mar Arsenal Mikel Arteta. And then tipo kanyo mar Declan Rice. Mago jogo eko. Then fan moro mar Arsenal luongo ni Ufren Ubaga. No chalo ja Nigeria. And then fan moro benti kanyo luongo ni Eric Kinoti. Kodi kono? Pradek kod ochiko kod wan kanyo weche mag tuke. Ghana preps begin after month of travel and study for new coach. Itenero mar prang'wen and 5 factors in Arsenal's Premier League title win. For the third consecutive years, goalkeeper Ryan won the Golden Glove. Of their 28 goals from set piece, 18 have come from corner kicks. Tipo kanyo mag jotugo mapiyo kapok kamayo Brendo tiko kono en negibedo kod gonde moktin 18 from corner kicks. 53 points against bottom half terms, 17 wins with Gabriel and Saliba starting together, 19 David Ryan's clean sheets, 0.74 expected goals against per game, 14 Victor Yokerez league goal, 238 days spent top of the table, and Arsenal 1-0. Arsenal. The Gunners. Korakoni eno mana weche go mag Arsenal. Arsenal. Gunners trade style for steel to become English champions. Ano kanyo fans mag Arsenal kaka ni celebrate ni kanyo. But ka biwacho ni Kenyan Arsenal fans go gaga over Premier League success. The Kenya
Kenya alikuwa na overdo it. What did they do? Mwingine walienda hadi kwa Raila Jaramogi Odinga huko. What was wrong with that? Nothing. They were reviving the spirit of Jacom on Arsenal. Producer Maruaka de Beningama Bear. Don't mind, you know, the anthem of Arsenal. No, Elizabeth Anditi, good morning. I'm the Chelsea, I'm not. Elizabeth Anditi, good morning. Arsenal. Lagos kalokanya parko dangwen bang sari ko gwin market kod mani nya kod mga jwang waka wiyo machok kwa dugo kod twakin kod wach nya suba nyala. Ngamatali. Ngamatala poko yudi. Bok na yudi. Waka wiyo machok nya kod mga jwang wadugo. Lungan dia sasado ya wotseme. Kachilo kod kan Brenda Agenyo anya suba nyala. Ben kod gombo kata dwaro mar yudo hola mapiyo kaachiel kod kano omenda ni mondo iyud ber kod loyo shida main godo. Kik chunyi chandre. Riwri kod Kenya West Sacco, Kewesa Sacco mondo mi idongri e yo makare. Chenro ma wachiwo gin kaka Wezesha Loans, mano hola maimi, Savings and Credit Account, Biashara Loans, hola mar timo ohala, Emergency Loans, School Fee, hola mag somo kata puonjo nyithindo. Chenro ma wachiwo gin kaka Kewesa, Membership Card, SMS Alerts, M-Pesa, Call Center matiyo seche 24. Tudri kodwa e namba simu magin 0791261377 0791261377 kata 0788007782 0788007782 kata limwa e apisi marwa mayudore Nyamasaria Tok Bata Toast Bakery e apaya ma Kisumu kochomo Nairobi mondo mi iyud konyruok kod ler mathoth kaka inyalo bedo achiel kuomwa mondo mi iyud ber mogundho. Wayepo wuok tich nyaka tich abich, saa 2 okinyi nyaka